mucho más. Y les iba a cobrar por un trabajo de... Me iba a demorar 2 meses, ¿ok? Les iba a cobrar $2.300 a $2.500. ¿Tú crees que aceptaron? No, ok. Pero hay otras empresas que sí te pagan eso, que es lo normal, que es un trabajo durísimo, como cualquier trabajo. Son solamente $800 al mes que te están pagando y son 2 meses de trabajo. Me parece justo, a mí sí, que me paguen $1.600 por 2 meses de trabajo, siendo totalmente normales y que no sea, que no estés ganando un montón de dinero, a mí me parece completamente natural. Y ellos no lo comprenden. Muchas empresas de LATAM no entienden. Ya, y este es un facto, lo estoy guardando para un TikTok, ¿ok? Pero se los voy a decir. ¿Ok? Y va a ser un TikTok dirigido a las empresas en Latinoamérica. Me va a importar lo que me digan, pero se los voy a decir. Para un Reels, un Short. Tu empresa de LATAM. Si quieres automatizar algo, debes gastar dinero. ¿Ok? Y dos, la tecnología no es barata. Porque si fuera barata, todos la tendrían. ¿Ok? Todos tendrían sistemas automatizados si la tecnología fuera barata. Si tú como microempresa quieres dar el salto para automatizar, tener tu sistema, yo imagino que tienes plata para invertir. Si no tienes plata, ni te molestes en buscar un programador. Discúlpame. Ni te molestes a intentar automatizar, porque no estás en condiciones económicas de hacerlo. Y ya no me afecta tanto porque me he indignado muchas veces, con muchas empresas. Con muchas empresas me he indignado. Quieren que prácticamente... Y ahí la última empresa quería eso, muchachos. No quería pagar $2.500 por un sistema muy bien hecho, por 2 a 3 meses de trabajo. Es barato. Es súper barato. Es súper barato. Entonces, imagínate. O sea, no quieren por eso. Ahora, e inclusive querían que les cobre menos, mucho menos, y querían que yo priorice su sistema de ellos. O sea, que deje de hacer los otros, que deje de hacer otros trabajos para dedicarme íntegramente a hacer su sistema y que me van a pagar una miseria y que básicamente lo tenía que hacer más rápido. No, que lo querían en un mes. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Y yo les dije, yo no lo voy a hacer solo, necesito gente. Ahora, si tú me estás pagando, si espera pagar $500 por mes por un proyecto de $1.000, supongamos, entonces si me pagas tú $500 al mes y yo tengo que contratar a alguien más, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto le tengo que pagar al que estoy contratando? Por un mes de trabajo. ¿$150? $200? $200. ¿Un profesional va a aceptarme por un mes de trabajo de todos los días? Ya, en eso no se ponen a pensar ellos. Piensan que nosotros hacemos esto gratis, yo que sé que esto es un hobby. Eso es lo que piensan muchas empresas de LATAM, ¿eh? Me indigno, me indigno. Piensan como el WhatsApp es gratis, no, pues tu sistema también, tú esto lo sacas en 2 días, ¿no? Es facilito, te dice. Empresas de LATAM, si no tienen plata, ni siquiera intenten buscar un programador para que les haga un sistema, ¿ok? Ni siquiera vayan a buscarlo porque no tienen dinero. La tecnología cuesta porque es trabajo profesional y cuesta tiempo y dinero, ¿ok? No se olviden. Ahora, si tú crees de que vas a encontrar en internet un programador que te lo va a hacer por $20, págale. Por $100, por $200, corre y págale. Lo que va a suceder es que te van a estafar. Abrazo virtual, Arianis. Pon la música triste, ok. Música triste. El tercer miau miau. El dominio costing debe ser responsable. Debería ser, pero depende del contrato.
Tengo una entrevista para un puesto en Emiratos Árabes el martes a las 7. Tips, tío. Oye, llévame a Emiratos Árabes, Daniel. Llévame. Si entras, me llevas, ¿ok? Mi inglés está por ahí nomás. La recomendación es ser tú mismo. Nunca digas creo. Ponte seguro de lo que dices y cómo lo dices. La seguridad ante todo. Jaja, comparto tu indignación. Mándale esa a la mierda. Mándale, exacto. Métele un poquito de picante a la indignación. Ya le metía. Jaja, ¿qué más? Exacto. Para un sistema de farmacia, ¿cuánto se cobraría terror? Si esa medida, entre 800 y $800, entre 800 y $1200 en un mes. Es un mes de chamba. Si esa medida que te cae bien. Pero dale full. Más imposible. Menos imposible. Tómate un shotcito. Ya no tengo agua. Pon tu música del cual. Te dicen, pero usa ChatGPT. Utiliza lo que quieras, pero igual. Exacto. Te dicen, pero si se hace gratis, si es fácil. Y así es fácil, hazlo tú. Si quieres invertir en tecnología como microempresa, debes tener dinero. ¿Ok? Si no, ni te molestes. Te vas a asustar con los precios. ¿Ok? Porque si, lo que les dije, las microempresas empiezan a crecer un poquito y piensan que necesitan un sistema, pero piensan que este sistema es barato. Ya creen que van a ser una gran empresa. ¿Okay? Y las grandes empresas tienen sistemas porque han invertido no 1000, no 2000, no 3000. Muchas de ellas han invertido millones de dólares en automatizar sus procesos, ¿ok? Y que los mantengan vivos. Así que si tú quieres pagar $100 por tu sistema, estás loco. Dale, bro, tú eres bueno para transmitir. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Estamos bajando Pepa. Estamos bajando Pepa. Así que nada, muchachos, eso es. Así que tengan cuidado. Yo me indigno. Voy a hacer un short específicamente para las microempresas en lata. Y me va a importar un pepino lo que me digan, ¿ok? Lo que me digan. Pero eso yo estoy indignado. Siempre por ser indignado porque a mí no me ha pasado una, dos veces. Ni tres veces, ni cuatro veces. Me ha pasado muchas veces. He terminado con esta... con empresas así, pues... Indignado. Indignado. Ok, y no solamente eso, me hicieron recordar. Una vez conversé con un cliente que tenía un restaurante, ¿ok? Tenía un restaurante. Aparentemente, pues, según él, era un restaurante top. Era un restaurante bueno. Quería un sistema para su restaurante. Con comandas, con toda la situación, ¿ok? Y primero le dije, mira, o sea, esta es mi indignación ya, estos casos, ¿no? Una vez, Me llamó, o sea, quería que le haga su sistema. Dije, ya, normal. Ok, ¿qué modelos tienes? Creo que trabajaba en 2 pisos, o sea, era un restaurante grande. Y le dije, ok, más o menos te va a salir tanto. Y el tiempo de desarrollo es 4 meses, aprox. Te va a salir, no recuerdo cuánto le dije. Probablemente le haya dicho unos... Inclusive le dije súper barato, ¿ah? Le dije súper barato. Creo que era 4 meses, pero yo lo iba a terminar en 3 y le iba a cobrar como $2800, algo así. ¿Ok? Que era barato, $2500 creo que le iba a cobrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Le dije eso. Se demoró 4 meses y, ok, le dije. Y me dijo, no, muy caro, que no sé qué. Ok, muy caro y que no creo que eso valga su trabajo, me dijo. Algo así me dijo. Ok, y se notaba que el señor estaba, pues, que él se creía Bill Gates, ¿no? Que él se creía Elon Musk. O sea, como que estaba menospreciando el trabajo, ¿ah? Y dije, este man, ya solamente por ese hecho, así me pague el doble, no le voy a hacer el trabajo. Pero bueno, ya le dije el precio y, ok, me dijo, no, pero eso no lo vale, que no sé qué, ya, ok, no te preocupes. Terminamos de hablar, yo me fui, no pasa nada. Ok, yo me fui ya con la intención de que este man ya nunca más me va a llamar. Ok, que ya no me va a llamar y que, bueno, no me importa. Ok, resulta de que este man había
había ido a cotizar a otros lugares y parece que le habían dado un presupuesto más alto. No parece, eso es lo que pasó. Y luego de 2 días me llama. Aló, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, le dije, ¿quién es usted? Ah, el del restaurante, sí. Ya, ok, dígame. Oye, ¿no crees que ya puedes hacer un sistema que me dijiste con el precio y toda la situación, ¿no? Y bueno, con todos los módulos y el precio que me dijiste. Y le dije no. Disculpe, pero no, ya no dispongo del tiempo. Ya no dispongo del tiempo y bueno, en ese momento le dije, pero ahora ya no se va a poder. Va a tener que usted buscar otras alternativas en otros lugares, con otras personas, pero no. ¿Ok? ¿Y sabes qué me dijo este man? O sea, como que dijo, ¿qué? ¿Por qué no quieres hacerlo? Que no sé qué, que te estoy dando la oportunidad, algo así. ¿Ok? No recuerdo bien. Pero me dio a entender, me van a disculpar, ¿ok? Pero me indigno. Me dio a entender que él me estaba dando, que él me estaba haciendo un favor al momento para contratarme. O sea que yo, sin contratarme, ella estaba tratándome como si yo fuera su empleado, pues, ¿no? Como si yo fuera no sé, pues, su CPP. Como si yo fuera su mascota, ¿ok? Como si yo fuera su mascota. Y ahí le hice el padre, le dije, disculpe, pero no se lo voy a hacer. Y usted no tiene por qué hablar como lo está hablando, ¿ok? Yo no soy su empleado ni no soy nada de usted, ¿ok? Así que busca otras alternativas, caballero. Y me cortó, ¿no? Y yo todo chill, todo feliz. Porque hay clientes también que creen que tienen un restaurante y les va bien y piensan que pueden tratar a la gente como les da la gana. Y no es así. Y no es así, muchachos. Ustedes tienen que hacerse respetar, ¿ok? Y bueno, imagino que capaz y ya no volvió a ser, ¿no? Pero me ha tocado cada loco. Cada loco que ya no sé qué más decir. He ido a tantos lugares para hacer algunas cotizaciones. He ido lejos. La última cotización, muchachos. He ido a un lugar al final de la ciudad. Donde ya no había ni casas ya. Hasta ahí he ido. Ahí estaba la fábrica, pues. ¿No? Y ahora, también iba a ir una cotización para el, ¿cómo se llama? No le mandé la cotización porque ya lo escuché al dueño con lo escuché medio raro ya. Lo escuché medio raro, entonces ya no fui. Iba a ser para el Camal. Un control para el Camal de acá. Hace poco, hace un mes. No fui a hacer la cotización porque el man ya por teléfono me estaba hablando otras cosas ya. Que no, que yo tenía un programador, pero se fue, me lo dejó a la mitad. Entonces no sé si usted puede retomarlo o puede hacer algo nuevo, pero en base a esto, que no sé qué, bla, 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 bla. Pero esto no es tan difícil, puedo utilizar otra cosa. No, espera. Ya me estaba viniendo con cuentos, entonces lo mandé al tubo. Ya tengo experiencia con gente así, así que quiero parrilla y tomar refresco. Yo también, dulce. Me estoy antojando una parrilla. Espero mañana. No creo comer parrilla, pero algo si quiero. Y un refresco también creo que puedo. Pero esa es la realidad de lata, muchachos. Y voy a hacer mi short dirigido a las empresas, no a los programadores. ¿Ok? Dirigido a las empresas para que por favor me va a caer el hate de muchos empresarios, pero no importa. ¿Ok, muchachos? Si ustedes no valoran el trabajo de una persona que se dedica al desarrollo, por favor no lo contraten. Si no saben de qué se trata, no lo contraten ni lo busquen porque se van a indignar con los precios. ¿Ok? Si tienen idea, recién busquen. Y finalmente, que la tecnología barata no es. Todos tendrían sus sistemas en el mundo y no es eso. Yo le traduzco alemán y traemos clientes de allá. ¿Ya ves? Daniel, lo hacemos. Nos volvemos Batman y Robin. Soy profundamente molesto. Exactamente, el meme. Eso a los clientes que me trataron así. Para el otro cliente, para el cliente del restaurante, para el cliente de la procesadora,
Para el cliente de la mezcladora de cemento. Ya, para todos mis clientes. No para todos, solo para los que pusieron males. Pero para los que sí aceptaron, para el último proyecto, estamos molestos. Sí, son bien manipuladores. Exacto. Buenas noches, ¿cómo estás, Yamil? En un mundo de locos es el al cuerdo al que llaman loco. Yo creo que sí, o sea, imagino que ellos habrán dicho, ¿qué se cree este man? ¿Qué se cree este que me ha tratado así? ¿Qué ha pensado que entonces que yo no lo voy a contratar? No me contrates, pues, no me contrates. Puede ser, pero yo ya le di un precio, no aceptaste. Ahora te fuiste a buscar a otro y regresaste con el rabo entre las piernas y regresaste todavía con ínfulas de superioridad y queriendo tratar mal a la gente. X, pues, ya fue. Hermano, estoy en un proyecto con un amigo. Tiene hecho un 60% del proyecto, ¿ok? No le entiendo nada a lo que ha hecho. ¿Te ha pasado? Sí. Tienes que analizarlo. Utiliza ChatGPT para que lo analice y te lo explique. Lo entiendo perfectamente y es normal. Por eso he subido mi último short que dice comenta el código. ¿Han visto el último short en YouTube que subí? Que dice comenta el código, que sea legible, justamente para evitar ese problema que estás teniendo tú. Es un problema bastante común. Sin documentación ni el mejor programador lo entiende. Exactamente. Así que nada, muchachos. Ya pasé mi etapa de indignación. Ya me desfogué. Si esos comentarios son claves, exactamente. Así que ya saben, las empresas, las micros no quieren pagar ni $1. No saben cómo funciona esto de la tecnología. Piensan que es un chiste, piensan que es gratis, piensan que nos están haciendo un favor, piensan que inclusive apurados. Eso me molesta más. Porque el último quería barato, rápido y que funcione perfecto. O sea, tienen que entender que esto es un trabajo profesional, ¿ok? Y que si yo te digo que me voy a demorar 2 meses, es que me voy a demorar 2 meses. No es algo que va a salir en una semana ni en 15 días. Los Teletubbies te dicen que... Los Teletubbies en programación te dicen que ese proyecto sale en una semana. Pero los que ya tienen algo de experiencia saben que eso no sale en una semana. ¿Y a qué hora vas a corregir? ¿Y a qué hora vas a desplegar? ¿Y a qué hora vas a modificar? ¿Ah? A ver, dice, no se dan cuenta que los software agilizan procesos y gracias a eso ganan más plata. Exactamente. Nosotros estamos favoreciendo a ellos. Exactamente, pero ellos piensan que nos están haciendo un favor. Que desde ahí ya me ha dado cólera, pues muchachos, ya me dan cólera también. Ya no estoy. Acá ya mi hígado debe estar gigante. Y me indigna, o sea, me indigno con esas situaciones, ¿no? O sea, paguen lo necesario. Es un trabajo. Uno se saca el ancho, se destruye la espalda. Muchas veces tiene que contratar a alguien más. ¿Cómo le pago a ese man? ¿Ah? Ellos creen que su trabajo es importante. Lo es. Pero el trabajo de nosotros también lo es. Es también igual de importante. Y genera el mismo impacto. Hay un desgaste mental, hay un desgaste de tiempo. El programador tiene que pagar sus servicios, su comida, hasta su cerveza, su celular, la luz, los equipos. O sea, ¿cómo haces con eso? No tiene sentido. O sea, no lo aprecio. Y espero que, no creo, la verdad yo no tengo mucha fe que lo aprecien, pero hay algunos que sí. Pocos, pero algunos sí son conscientes de esta situación. Para ellos, aplausos. Para el resto, es para el resto. ¿Qué? Ya, muchachos, listo. ¿Cuánto estamos? Mira, es la 1 de la mañana acá. Es hora de descansar. Nos vamos a ver el día lunes. ¿Con qué nos vamos a ver? El día lunes nos vamos a ver con esta situación importantísima de vamos a terminar el sistema de
estacionamiento. No sé si lo vamos a terminar, pero estamos ya en la etapa final. Voy a corregirlo para que quede bonito, lo voy a validar bien. Y ya probablemente sea la penúltima semana. Si lo avanzo estos días, probablemente sea el último día. No creo que el último, pero la penúltima semana del sistema de estacionamiento para terminarlo. Y recuerden que ese sistemita que es súper básico, pero bastante funcional, las personas que van a estar en vivo en ese momento se lo van a llevar gratis. Ok, los scripts y el proyecto. Si tú no estás en ese momento cuando lo termine y lo libere, vas a tener que pagarlo si es que vas a querer tenerlo. No es una millonada tampoco, estamos hablando de que, no sé, imagino que lo dejaré pues para que descargues todo el proyecto, $15, algo así. Pero si estás en ese momento te lo llevas gratis, ok, gratis, ok. Entonces atentos, llevarte gratis. ¿Quién te regala así un sistema? Nadie casi, ¿no? Pero ese es también mi granito de arena para ustedes, para que ustedes lo mejoren. Si quieren lo pueden vender, yo qué sé, o lo pueden usar o algo así, ok. Pero depende de ustedes. Pero se lo voy a dejar gratis a las personas que se queden en ese momento. Gratis. Ok, justo estoy haciendo un sistema igual para un proyecto de la U. Quisiera hacerte una pregunta el lunes de cómo asignan los espacios. Ah, bueno, no hay problema. Y puedes ver cómo se asignan los espacios. La empresa le parecerá caro $15. $15 le parece caro, sí. Sí, man, le parece caro, en serio. En serio. En serio piensan que esto es un chiste. Si yo ya les digo $500, me dicen, demasiado. Demasiado. Ya no sé. Un poco de conciencia. Pues. Lo tomaré, pero prefiero hacerlo por mí mismo. Claro, tú lo puedes hacer por ti mismo, ¿no? Pero bien, pero te puedes, que sería lo más recomendable que lo hagas tú, ¿no? Aprendes más y todo ahí. Bien. No, hombre, dice, Afor contó un día de estos que le cobraron a la empresa donde trabajaba como 2.000 euros por un diseño y los pagaron. Exacto. Exacto, o sea, te pagan eso. Y ella está en España, está en Europa, en Lata. Acá viene Afor, ya fue. Afor acá viene y ya, o sea, si quiere trabajar como freelance, digamos acá en Lata, nadie la va a contratar, porque todos van a considerar que es muy caro. Imagínate. $15 no es ni lo que se paga por un servidor y un hosting. Imagínate, mira, $15. Debe estar por ahí, pues, no, por ahí lo voy a poner. Porque también es mi granito de arena para la comunidad y para ustedes. Recuerden, si el canal crece y le va bien, no solamente gano yo, también ganan ustedes, porque así debe ser. Tiene que haber esa reciprocidad con la comunidad. Funciona así el mundo. Funciona a lo delicioso. ¿Cómo es eso? Yo doy y ustedes también. Ay, todos damos. Ay. No, estamos hablando ya incoherencias, ya es tarde. Gratis o el troyano. No, ¿qué troyano, man? Es un proyecto y nada más. Es un proyecto y ya. Y los scripts están en TXT. Te puedo compartir mi red pues para notificar cuando uno está haciendo stream live. Ok, no hay problema, puedes hacerlo. Ahora, si quieres puedes seguirme a mi Git y yo te puedo seguir si quieres, Daniel. No pasa nada, ok. Me lo pasas y yo te sigo. Es un widget para hacer parpadear el logo de YouTube en tu página. Genial. Teoría, ¿sabes que estaría bueno hacer un proyecto como comunidad? Muchos aprenden, muchos generan experiencias y se hace network. Ok. Entonces creo que vamos a hacer algo así, pero ustedes lo van a acabar muy rápido. Yo los conozco. Ustedes, o sea, son bien. Yo sé, soy consciente de que muchos de ustedes como programadores son mejores que yo.
y lo van a hacer y se dedican más tiempo a hacerlo más rápido y van a hacer un proyecto y lo van a volar y lo van a terminar tan rápido, eh, y luego podemos hacerlo, ¿no? Entonces creo que es una buena opción y lo vendemos, pues, ¿no? Ya lo sacamos 50-50. No sé, pues lo dividimos las ganancias. Les mando por PayPal les pago. Por PayPal les pago. A ver, por ejemplo, ahorita para la web, para la web, estoy siempre les digo, pero estoy tratando de ¿cómo se llama? De buscar editores. No sé cómo les voy a pagar, no tengo mucho dinero, pero o les puedo dar alguna mentoría, algo así, a personas que recién están aprendiendo para que solamente suban artículos. Uno diario, no sé si es uno diario, pero es una opción también para generar algo de networking y un poco de interacción con la comunidad. ¿Qué rueda? Vio el canal de Raven, sus sistemas de esto son muy insanos. ¿De quién? No, a ver, pásame cómo se llama exactamente el canal. Hackathon del Diorra. Hice una vez una hackathon. Ganó Fernando, que está ahí en el chat. Ganó Fernando. ¿Cuál es tu usuario de YouTube? Digo de GitHub. Te lo voy a pasar, ¿ok? Si quieren pueden seguirme en el GitHub, también no pasa nada. Y yo lo sigo también, si es que se puede, ¿ok? ¿Dónde está esta cosa de acá? Esperen un segundo, voy a cambiar cámara. Compartir esto. Acá está mi Git. Es un Git humilde. Substituição no time do Brasil. Camisa 14. Entonces, ¿crees que eso darle? Obviamente, creo que sí. Camisa 23. Camisa 10. Deixando o campo para a entrada de camisa 18. Camisa 20. Camisa 19. Camisa 11. Aquí está mi Git. Está como Frank SBP. 103 followers, humildemente. Ok. Está un poco desactualizado. Justamente hoy día hice un cómic. No, ayer creo. Pero miren desde qué año lo tengo. Soy un dinosaurio. No soy un dinosaurio, pero... A ver... Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 añitos. Estoy 10 añitos en GitHub, humildemente. 10 añitos. Tío Rea, te faltan unas cuantas monas chinas. Exacto, es lo que yo digo. GitHub, exacto, GitHub. Follow. A ver, ¿me has seguido o no? Estoy 10 añitos en GitHub, humildemente. Como casi todos ustedes. 10 años, santo. Tiene sentido, soy un anciano, ¿no? Raven hace aplicaciones de esto con Java Swing usando FlatLab. El sistema de estacionamiento que estamos haciendo los lunes, Argenis, está también con FlatLab. Y también es Java Swing con FlatLab. Ojo, ahí te dejo. El día lunes puedes venir, date una vuelta a la misma hora y checa el sistema. O sea, falta mejoras de UX, pero está con FlatLab. También hace componentes de Swing como un selector de flechas por periodo, selector de resolución general. Fran, ¿has participado alguna vez en un proyecto de open source? No. Yo soy un ninja solitario. Y acá está 2016, 17. En el 21 ahí me puse insano. Ahí me puse a full. ¿Pero cuántos años? Bueno, desde el 2016. El canal se llama Raven, creo que es tailandés. Ok, güey. Pasa tu mi memoria es Frank SBP. Ok, digo mi GitHub, ¿cuál Only? ¿Cómo se llama? Raven Java YouTube.
Oye, sí, tienes razón. Se llama Swing with Flat Lab for esto. Ah, esto nosotros también hicimos, el Dark Light Flat. Eso también tiene nuestra aplicación. Danger. Hicimos el Dark Mode o el Light. También lo hicimos. No como tutorial, sino dentro del proyecto. Openfield. Oye, él se ha dedicado solamente a JavaScript. Debe ser un pro. A ver, vamos a ver. ¿Tienes una idea millonaria para una app? Vamos a ver. Puedes hacerla realidad con Hosting de Horizon. Y este man ya está, bueno, con full IntelliJ, ¿no? ¿Pero qué tal le sale? Vamos a ver. ¿Por qué no muestra su rostro? Nada, pero bueno. Es que es súper especializado. Parece JavaFX. Qué crack. Él está a otro nivel de Java Swing. Creo que es una buena opción. Y lo vendemos, pues, ¿no? Ya lo sacamos. IntelliJ, ¿no? Oye, sí, tienes razón. Se llama Swing with Flat Lab for Desktop. Ah, esto nosotros también hicimos, el Dark and Light Flat. Eso también tiene nuestra aplicación. Danger. Hicimos el Dark Mode o el Light. También lo hicimos. No como tutorial, sino dentro del proyecto. Logan Field. Oye, él se ha dedicado solamente a JavaScript. Debe ser un pro. A ver, vamos a ver. ¿Tienes una idea millonaria para una app? Vamos a ver. Ahora puedes hacerla realidad con Hosting de Horizon. Y este man ya está, bueno, con full IntelliJ, ¿no? ¿Pero qué tal le sale? Vamos a ver. ¿Por qué no muestra su rostro? Nada, pero bueno. Es un súper especializado. Parece JavaFX. Qué crack. Él está a otro nivel de JavaSwing. No, el mío es cualquier cosa. Lo mío es cualquier cosa si lo comparas con este man. No, otra cosa. Este man está arriba. Dijiste que tenías tu blog, ¿no, tío? Sí, tenía un blog. Lo tienes en producción. Para verlo, capaz te puedo dar una mano con el diseño. Yamil. No es un blog, pero tengo la web. Está en WordPress, man. Mira. El canal. Acá está. Y de los tutoriales largos está el código para que puedas comprarlo. Mira, acá está. Los tutoriales largos de YouTube. Pero solo de los que son de 4 o 5 horas. Solo para, si quieres, no quieres ver y quieres el ejemplo de 5 horas o de 3 horas, compras, te sale, mira que es barato. Mira, $3. 3. Ya, es ¿no? Pero acá todavía no le he puesto acá el de blog. Lo tenía, pero lo he sacado. Entonces se le puede hacer algo. Ahí la dejo, ¿no? Este es un WordPress. Porque hay anuncios porque el tío tiene que comer, pues. Es así. De algo tiene que comer. Mira, acá hay contenido gratuito. Que esto está enlazado con un plugin al canal de YouTube. ¿Qué más hay? Descargas también hay. Es súper básico. No le he puesto mucho cariño, soy sincero. ¿Qué quieres que te diga? La tiendita de Don Pepe también acá está. De los tutoriales largos del canal. Solo de los tutoriales. De los demás, no. Pero hay un poco de página en la publicidad, lo sé. Y tienes swing y ya vamos a cantar, exacto. Y tienes swing y baila swing y goza swing. Swing. Entonces, acá está mi GitHub, muchachos, ¿ok? Dense una vuelta si quieren y yo también los puedo seguir. Vamos a ver cómo veo las notificaciones acá.
Vamos a ver. No sé de qué fechas son estos. Pero bueno. Así que nada, muchachos. Descansen. Nos vamos a ver el día lunes, no se olviden. Espero les haya parecido interesante esta situación. Usualmente es show los días viernes, no programamos. Pero espero que hayan pasado súper genial. Un saludo para todos ustedes, un abrazo. Pasen un bonito fin de semana. Coman algo. Pásenla con la gente que ustedes consideren importante para ustedes. Y nada, ok. Nos vamos a ver el día lunes a la misma hora por el mismo canal. Continuando con el sistema de estacionamiento en Java, ok. En Java Swing. Y tiene swing y baila swing y goza swing, 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 swing. Ok. Así que muchachos, buen fin de semana. Pásenla súper chévere. Un abrazo para todos ustedes. Se les quiere. Estos días voy a seguir subiendo shorts porque el grupo de YouTube Creators nos ha puesto un reto para los creadores o creators. ¿Okay? Nos ha puesto un reto de 12 shorts en un mes. Entonces voy a cumplir los 12 shorts en 3 semanas. No, sí, 12 shorts. Entonces me faltan 2 esta semana. La siguiente semana tengo que subir otra vez 4 y luego otra vez 4. Y voy a cumplir el reto. Así que nada, muchachos, cuídense, nos vamos a ver el día lunes. Dice, descansa tío Rueda, descansar un buen fin. O sea, ¿tú has contratado a un diseñador o recibido un diseño en Figma para un proyecto? No. Todos los diseños, Daniel, los hago yo. Y el Figma, mi Figma acá lo tengo, los hago yo y básicamente eso. Ese es el detalle. Pero yo creo que, o no creo, un diseñador lo hace 1000 veces mejor que yo. Lo tengo súper claro. Bye muchachos, cuídense, descanse, nos vamos a ver ahí. Descansa Eduardo, Daniel, Yamil, creo que ya se durmió Dulce también, Fernando, Clark que está por ahí siempre, Argenis, aquí más Yosimar, a todos ustedes muchachos, y Cristian que también yo creo que ya cayó, ya sucumbió. Descansa el Rueda tío la mente, exacto. Así que nada muchachos, les voy a dejar la canción del canal y pásenla bonito, pasen un bonito fin de semana. El día creo que es para Perú el Día del Padre, este domingo. Los que son padres, acá no hay padres, creo ustedes son papacitos, ¿no? Como dicen. Papacitos, pero nada. Así que descansen, pásenle súper bien y nada. Chao, les dejo la canción del canal, ¿ok? Chao, tío, chao, cuídate, Danger. Un abrazo para ti. Y si me pongo directo tuyo para dormir es algo. Y si me pongo directo tuyo para dormir, ¿qué? Sí, tío, hoy tuve mi primera actuación. Qué bueno. ¿Qué? ¿En una escena de qué tipo, Es que no pasa nada, Yamil. Un abrazo para ti. Cuídense muchachos. Chao, chao. Y si me pongo directo para dormir, ¿qué? Así que, muchachos, cuídense. Les dejo la canción. Voy a estar en el chat hasta que termine la canción. ¿Okay? Descansen. Primera actuación del Día del Padre, Yosimar. Qué chévere. Eres padre. ¿Qué se siente ser padre? Ser un padre programado. Bye Dulce, descansado ya en la parte final, nos pusimos un poco intensos, pero está mal. Israel, qué bonito es Israel. No, pero en Israel ahorita están que luchan, están que... Un collar para controlarlo, software no, software y hardware. En tu hijo y a mí eso es lo que haces, ¿no? Lo programas. Es un algoritmo. Que un sorteo de sobres con billetes. ¿Dónde sortean dinero, man? Otra cosa.
Ok, perfecto. Listo. Listo, Blaze. Ahora sí, mira, como te decía, Piero, aquí lo que estoy haciendo es repetir el código en todo momento. Y la condición que estás viendo por acá, del inicio menor que 5, siempre se va a cumplir. ¿Por qué siempre se va a cumplir? Porque inicio no tiene ningún... Mira, el inicio siempre se mantiene en 0. Lo que va a pasar acá es que, mira, va a venir por acá, mira, va a leer mientras que inicio sea menor que 5. ¿Y qué está pasando internamente? Es como que esté realizando la comparación de 0 menor que 5. ¿0 es menor que 5? Obviamente que sí. Esto botaría lo que es un true, un verdadero. Como borda un verdadero, va a entrar al bloque de código, que va a imprimir, ¿qué? Inicio. ¿Quién es inicio? 0, estaría imprimiendo 0. Ahora, va a volver nuevamente aquí, al inicio. Como va a volver al inicio, va a colocar mientras que inicio, en este caso 0, sea menor que 5. ¿Nuevamente es verdadero? Sí. Imprime inicio. Nuevamente va a volver a while inicio menor que 5. Nuevamente es verdadero. Imprimirá. ¿Entendiste? Es por eso el while es de manera indefinida siempre y cuando en este caso tu variable inicio no va a cambiar. Ahora, mira, yo ejecuto esto. ¿Ves? Esto nunca va a frenar. Esto te va a generar 0, 0, 0 en todo momento. ¿Ok? Así que yo voy a detener lo que es la ejecución. Y ahora, ¿cómo puedo hacer un cambio? ¿Cómo puedo hacer un cambio? The goal scorer, number 10, Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona. And now, to all members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our birthday boy a very special birthday. Substitution on the field, number 20, Fernando Torres. Coming on to replace him is number 11, Messi. Substitution.
the files uploaded by the user have been fully loaded. Searching won't provide additional information. Here's a friendly and easy-to-read blog post titled 3-Day Firmware Interview Prep Plan, From Rusty to Ready, tailored to your background as a senior firmware engineer and recent transition to broader software roles. 3-Day Firmware Interview Prep Plan, From Rusty to Ready. Hello, fellow developers. If you're like me, a firmware engineer with years of experience, hey, 10 years at Iteron, you know that preparing for a technical interview after a break or career shift can feel overwhelming. But don't worry, with a focused plan and just 3 days, you can walk into that interview with confidence and clarity. Here's my personal 3-day firmware prep plan that got me back in shape fast. Day 1, reconnect with embedded roots. Goal, dust off your C++ brain and real-time mindset. What I did, reviewed old ARM-based code I wrote, especially drivers, interrupt handlers, and bootloader logic. Practiced key concepts, memory mapped I/O, bit manipulation, ISR versus polling, circular buffers, watched a couple of YouTube breakdowns on FreeRTOS and low-level I2C SPI communication. Wrote a small driver for a Mach sensor in C. You can find templates online or use STM32Cube examples. Takeaway, focus on clarity, structure, and understanding why things work. It's more about reasoning than syntax. Day 2, prove you can ship code. Goal, be ready to talk about clean, maintainable embedded software. Topics I refreshed. Static analysis tools, like CPP Check, Clang Tidy. Explain how you use them to prevent bugs early. Unit testing in C. Talk about how you simulate hardware dependencies, use mocks or hardware abstraction layers. Reusability and modularization. Refactoring legacy projects into clean, portable modules. I also reviewed test frameworks like Unity and Seedling, lightweight and embedded friendly. Practice. I rehearsed 2 to 3 stories of firmware challenges I solved, especially cross-team work or tricky bug hunts. Takeaway. Senior roles need more than code. They need judgment, structure, and collaboration. Day 3. Go beyond the firmware. Goal. Show that you're not just a C developer. You're an embedded engineer. I focused on reviewing schematics and datasheets, how to read them fast and extract useful details, e.g. GPIO requirements, timing diagrams, explaining the system, UART buffering, watchdog timers, startup sequences, talking system design, low power strategies, OTA update considerations, fail-safe design, etc. Plus, mentioned my side projects in Python and Symfony to show I'm always learning and cross-functional. Bonus, I recorded myself answering questions. Watching it helped catch filler words and unclear phrasing. Takeaway, be a T-shaped engineer, deep in firmware, but wide enough to understand system, software, and team dynamics. Final thoughts. Preparation is not about knowing everything. It's about showing you're methodical, thoughtful, and committed to learning. You've done the work. Now trust it. Show up, be honest, and share your engineering journey. Good luck. If you want a downloadable version or want to turn this into a LinkedIn post or Notion blog, I can help you format it. Substitution on the field. Number 2, Hincapié. Coming on the field is number 18, Hernandez.
Added minutes has been indicated. All the files uploaded by the user have been fully Please be loaded. made aware that Searching smoking won't is provide only additional permitted in information. designated areas within Here's a these friendly and grounds. easy-to-read blog post titled 3-Day Firmware Interview Prep Plan, From Rusty to Ready, tailored to your background as a senior firmware engineer and recent transition to broader software roles. 3-Day Firmware Interview Prep Plan, From Rusty to Ready. Hello, fellow developers. If you're like me, a firmware engineer with years of experience, hey, 10 years at Iteron, you know that preparing for a technical interview after a break or career shift can feel overwhelming. But don't worry, with a focused plan and just 3 days, you can walk into that interview with confidence and clarity. Here's my personal 3-day firmware prep plan that got me back in shape fast. Day 1, reconnect with embedded roots. Goal, dust off your C++ brain and real-time mindset. What I did, reviewed old ARM-based code I wrote, especially drivers, interrupt handlers, and bootloader logic. Practiced key concepts, memory mapped I/O, bit manipulation, ISR versus polling, circular buffers, watched a couple of YouTube breakdowns on FreeRTOS and low-level I2C SPI communication. Wrote a small driver for a Mach sensor in C. You can find templates online or use STM32Cube examples. Takeaway, focus on clarity, structure, and understanding why things work. It's more about reasoning than syntax. Day 2, prove you can ship code. Goal, be ready to talk about clean, maintainable embedded software. Topics I refreshed. Static analysis tools, like CPP check, Clang Tidy. Explain how you use them to prevent bugs early. Unit testing in C. Talk about how you simulate hardware dependencies. Use mocks or hardware That abstraction layers. $10,000 worth of data that I had on my desk in the Reusability and 1980s when I worked on a bond refactoring trading legacy desk, projects into you clean, have portable in modules. your I also pocket reviewed test frameworks like right Unity now and in this Seedling, device, lightweight the and greatest embedded friendly. marketing and sales tool Practice. ever I devised rehearsed sitting 2 in to your 3 pocket stories right of now. firmware challenges You I can solved, engage especially cross-team instantly. work or You tricky can bug hunts. engage right Takeaway. now with your marketplace. And it's not about social media. So many people talk about social media. Yeah. Social media is great. Facebook, Twitter, yada, yada. You hear that until you get sick of it, right? But it's real-time engagement that's interesting. Social Ideal for LinkedIn or a blog. The real-time mindset, thinking like a firmware engineer. If you've ever worked with embedded systems or are preparing for a firmware interview, you've probably heard people mention the real-time mindset. But what does that really mean? Let's break it down in a simple way. 1. Real-time equals responsiveness. Not speed. Real-time doesn't mean as fast as possible. It means responding predictably within a specific time window. Imagine you press a brake pedal in your car. You don't care if the response is fast sometimes and slow others. You care that it always responds within, say, 50 milliseconds. That's real time. Key idea, it's not about being fast. It's about being on time, every time.
Firmware engineers think in time blocks. A real-time firmware developer slices the world into tiny timed tasks. Read sensor every 10 milliseconds. Send CAN message every 100 milliseconds. Check for watchdog reset every second. They choose between polling, check repeatedly, interrupts, wait for a signal. The job is like being a traffic controller for time. Who gets the CPU? For how long? What happens if something takes too long? Worst case is more important than average. In web or app development, we optimize for average performance. In real-time systems, we plan for the worst case. What if a task takes too long? What if an interrupt arrives during another task? What happens if memory is full? That's why firmware engineers love circular buffers, no dynamic memory allocation, deterministic loops, priority-based task schedulers. We don't just code, we simulate and guarantee timing. 4. Missing a deadline can be dangerous. In a game, a glitch might annoy the player. In an embedded system, a delay might miss a safety signal, overheat a component, crash a drone or car. That's why real-time engineers are paranoid in a good way. We test for timing. We monitor task durations. We log and analyze edge cases. Now 5, real-time mindset, calm, precise, predictable. When you develop firmware with a real-time mindset, you stop rushing. Instead, you plan, simulate, prioritize, and trust the system to behave. You write fewer clever lines of code and more stable ones. You become like a clockmaker, not a hacker. Final thought. The real-time mindset is a way of thinking. Every line of code must respect time. Every task must be accountable. Every failure must be recoverable. Even if you're not in a real-time project today, it's a great mindset to adopt. It teaches discipline, predictability, and clarity, qualities that make any engineer better. Would you like this formatted as a blog post with visuals or turned into a carousel or PDF for sharing? Here's a friendly and easy-to-read article explaining the real-time mindset, ideal for LinkedIn or a blog. The real-time mindset, thinking like a firmware engineer. If you've ever worked with embedded systems or are preparing for a firmware interview, you've probably heard people mention the real-time mindset. But what does that really mean? Let's break it down in a simple way. 1. Real-time equals responsiveness. Not speed. Real-time doesn't mean as fast as possible. It means responding predictably within a specific time window. Imagine you press a brake pedal in your car. You don't care if the response is fast sometimes and slow others. You care that it always responds within, say, 50 milliseconds. That's real time. Key idea, it's not about being fast. It's about being on time, every time. Firmware engineers think in time blocks. A real-time firmware developer slices the world into tiny timed tasks. Read sensor every 10 milliseconds. Send CAN message every 100 milliseconds. Check for watchdog reset every second. They choose between polling, check repeatedly, interrupts, wait for a signal. The job is like being a traffic controller for time. Who gets the CPU? For how long? What happens if something takes too long? Worst case is more important than average. In web or app development, we optimize for average performance. In real-time systems, we plan for the worst case. What if a task takes too long? What if an interrupt arrives during another task? What happens if memory is full? That's why firmware engineers love circular buffers, no dynamic memory allocation, deterministic loops, priority-based task schedulers. We don't just code, we simulate and guarantee timing. 4. Missing a deadline can be dangerous. In a game, a glitch might annoy the player. In an embedded system, a delay might miss a safety signal, overheat a component, crash a drone or car. That's why real-time engineers are paranoid in a good way. We test for timing. We monitor task durations. We log and analyze edge cases. Now 5, real-time mindset, calm, precise, predictable.
When you develop firmware with a real-time mindset, you stop rushing. Instead, you plan, simulate, prioritize, and trust the system to behave. You write fewer clever lines of code and more stable ones. You become like a clockmaker, not a hacker. Final thought. The real-time mindset is a way of thinking. Every line of code must respect time. Every task must be accountable. Every failure must be recoverable. Even if you're not in a real-time project today, it's a great mindset to adopt. It teaches discipline, predictability, and clarity, qualities that make any engineer better. Would you like this formatted as a blog post with visuals or turned into a carousel or PDF for sharing? Here's a friendly and easy-to-read article explaining the real-time mindset, ideal for LinkedIn or a blog. The real-time mindset, thinking like a firmware engineer. If you've ever worked with embedded systems or are preparing for a firmware interview, you've probably heard people mention the real-time mindset. But what does that really mean? Let's break it down in a simple way. 1. Real-time equals responsiveness. Not speed. Real-time doesn't mean as fast as possible. It means responding predictably within a specific time window. Imagine you press a brake pedal in your car. You don't care if the response is fast sometimes and slow others. You care that it always responds within, say, 50 milliseconds. That's real time. Key idea, it's not about being fast. It's about being on time, every time. Firmware engineers think in time blocks. A real-time firmware developer slices the world into tiny time tasks. Read sensor every 10 milliseconds. Send CAN message every 100 milliseconds. Check for watchdog reset every second. They choose between polling, check repeatedly, interrupts, wait for a signal. The job is like being a traffic controller for time. Who gets the CPU? For how long? What happens if something takes too long? Worst case is more important than average. In web or app development, we optimize for average performance. In real-time systems, we plan for the worst case. What if a task takes too long? What if an interrupt arrives during another task? What happens if memory is full? That's why firmware engineers love circular buffers, no dynamic memory allocation, deterministic loops, priority-based task schedulers. We don't just code, we simulate and guarantee timing. 4. Missing a deadline can be dangerous. In a game, a glitch might annoy the player. In an embedded system, a delay might miss a safety signal, overheat a component, crash a drone or car. That's why real-time engineers are paranoid in a good way. We test for timing. We monitor task durations. We log and analyze edge cases. Now 5, real-time mindset, calm, precise, predictable. When you develop firmware with a real-time mindset, you stop rushing. Instead, you plan, simulate, prioritize, and trust the system to behave. You write fewer clever lines of code and more stable ones. You become like a clockmaker, not a hacker. Final thought. The real-time mindset is a way of thinking. Every line of code must respect time. Every task must be accountable. Every failure must be recoverable. Even if you're not in a real-time project today, it's a great mindset to adopt. It teaches discipline, predictability, and clarity, qualities that make any engineer better. Would you like this formatted as a blog post with visuals or turned into a carousel or PDF for sharing?
Here's another beginner-friendly and engaging article titled HAG Real-Time Firmware Tools Explained. Simply, if you're getting into embedded development or preparing for a firmware interview, you'll often hear terms like use a circular buffer. Keep your loops deterministic. Watch out for task priority inversion. Sounds fancy? Let's break these down, real easy, no jargon. Circular buffers, the smart recycle bin. Imagine you're organizing a line of boxes in a circle. You keep putting new things in, one by one. When you get to the last box, you wrap around and start again at the first. That's a circular buffer. Use case, storing data like incoming messages or sensor readings. Why use it? No need for dynamic memory, safer in embedded systems. Efficient, always reuses the same space. Works great with producer-consumer logic. You'll see them in serial ports, log buffers, or network stacks. Deterministic loops, predictable over fast. In firmware, speed is good, but predictability is sacred. A deterministic loop is one that always takes the same time to complete, no matter what. Why care? Because your hardware might depend on exact timing. For example, a sensor must be read every 5 milliseconds. A message must be sent every 100 milliseconds. Tip: avoid variable length loops like while reading files or user input. Plan your timing. Use timers. Test worst case execution. Priority-based task schedulers, the boss of time. Embedded systems often have many small tasks. Read temperature, send Bluetooth packet, control motor mom. A task scheduler decides which one runs when. A priority-based one runs the most important task first. Example, safety interrupt, critical. Priority 1, data logging. Priority 3, blinking an LED. Priority 5, who cares? If something urgent happens, like overheating, you don't wait for the LED blink to finish. Watch out. If high priority tasks run too often, lower priority ones might never get a turn. That's called starvation. Or if two tasks share resources carelessly, you get priority inversion, ugly bugs. More embedded mindset tools. Here are a few more ideas that help in real-time systems. Watchdog timer. Like a supervisor. If your firmware gets stuck or crashes, it resets the system. You feed it regularly, or it thinks something's wrong. Fixed size memory pools. Instead of asking for memory on the fly, you pre-allocate a chunk and use it wisely. Helps avoid fragmentation and runtime surprises. State machines. Instead of random if chains, use clear states. Init, running, error. Makes systems easier to test and debug. Unit testing with mocks. Test logic independently of hardware. Mocks simulate sensors or buttons, so you don't need the real thing to test behavior. Final thoughts. These concepts might seem abstract at first, but once you build something real, a sensor app, a GPS tracker, a motor controller, you'll see why they matter. Firmware isn't just about writing code. It's about managing time, space, and responsibility with extreme care. Less magic, more control. That's the embedded way. Would you like this turned into a PDF cheat sheet or a slide deck for easy sharing? Coming on the field is number 5. Substitution on the field, number 20, Fernando Torres. Number 22, McAllister. Coming on the field, number 11, Messi. Number 23, Beckham.
There will be 3 minutes added time. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Here's a third blog-style article titled, Going Deeper, Advanced Topics in Firmware Development, Made Simple. Once you're comfortable with drivers, interrupts, and real-time logic, you'll eventually bump into more advanced firmware concepts. These ideas might sound intimidating at first, but trust me, they're easier to grasp than you think. Let's break down a few of them in plain language. 1. Multi-core microcontrollers. 2 brains are better than 1. Some modern microcontrollers, like the ESP32 or STM32H7, come with multiple cores. That means they can run 2 or more independent processes at the same time. Use case. Core 1 handles networking and Bluetooth. Core 2 deals with sensors and control. Tip: you still need to be careful. Cores can share memory, and poor coordination may cause data corruption. Use mutexes or message queues to manage communication safely. 2. Types of memory. Know your neighborhood. Firmware runs on limited memory, and understanding where things live helps a lot. RAM, random access memory. Volatile, cleared on reset, where variables, stacks, and buffers live. Flash, non-volatile, persists after reboot, stores your firmware and read-only data. EEPROM, non-volatile TOC, slow to write, ideal for saving configurations or counters. Pro tip: use RAM for speed, flash for permanence, EEPROM for occasional small writes. DMA, direct memory access. Imagine your microcontroller is a manager. Normally, it fetches every byte personally. With DMA, it can assign a helper to transfer data between peripherals and memory without interrupting the CPU. Use case: while the CPU processes logic, DMA can move audio samples from a microphone or copy camera data into memory. Result: your system becomes more efficient and responsive. 4. In-application programming, IAP, and over-the-air updates, OTA. Sometimes your device needs to update its firmware after deployment. IAP lets the firmware rewrite itself with a new version. OTA lets the update come over the air, Wi-Fi, 4G, etc. This involves bootloaders, memory mapping, and checksums to prevent bricking the device. Tip: always design for rollback in case an update fails. 5. Debugging in the real world. Flashing and hoping isn't enough. Here are real-world debugging tools. JTAG SWD, hardware-level debugging. Pause, inspect memory, set breakpoints. UART logging, print debug messages via serial, still king for embedded logs. Logic Analyzer, visualize I2C SPI signals, timing, and protocol errors. Oscilloscope, see analog signals, essential for motor control, power systems, etc. Knowing when and how to use each one separates beginners from pros. 6. Safe firmware practices. Use assertions to catch impossible states. Implement CRC or checksums to detect corrupted data. Enable watchdog timers to reset the system if something goes wrong. Always design for power loss recovery. Embedded systems must be robust. If something fails at 3 a.m., the device should fix itself, or at least reboot cleanly. Final thoughts. Firmware development is a lifelong craft. The deeper you go, the more you appreciate how small decisions affect timing, safety, and performance. Start with the basics, but don't be afraid to. Read datasheets. Explore multi-core logic, tweak memory layouts, use a scope or logic analyzer. With every project, your firmware mindset becomes sharper and your systems more reliable. Build, test, crash, fix, repeat. That's the embedded way. Would you like a Firmware 101 301 ebook or slide series to share these ideas visually?
successfully created text document firmware 101 to 301, which will be referenced in all future messages with the unique identifier text.id 684D1F00B 8119818766C9F1E9F2D6. Done. Your Firmware 101 301 ebook is ready in the document titled Firmware 101 to 301. Let me know if you'd like a downloadable PDF version, a slide deck version for presentations, a narrated script for a video or podcast. I'm happy to help you polish or publish it. After 32 minutes is number 9, Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Two added minutes has been indicated.
Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Here's an article-style post designed to be easy to listen to, especially for firmware engineers reflecting on interview challenges. How I learned to explain C++ virtual and round-robin scheduling without freezing in interviews. I want to share something honest. In a couple of past interviews, I stumbled when asked about things I actually knew, but couldn't explain clearly under pressure. Two of those topics, the virtual keyword in C++, round-robin scheduling in firmware. Let's unpack both, not just technically, but in a way that makes sense when you're under pressure in an interview. What I now say about virtual in C++. In C++, the virtual keyword lets a base class method be overridden by derived classes. It enables runtime polymorphism, meaning the decision about which method to run happens during execution, not compile time. I like to give this analogy. Without virtual, it's like calling a friend's landline. You always reach the house. With virtual, it's like calling their cell phone. You reach them wherever they are. I now add, it's essential for flexible architectures, like hardware abstraction layers, HAL. It uses a vtable, virtual table, internally, which has some performance cost. I use it cautiously in embedded systems due to memory and timing sensitivity. What changed? Instead of diving into vtables immediately, I now start with the purpose, not the mechanics. What I now say about round-robin scheduling. Round-robin scheduling gives each task a turn, in order, and then loops back. It's fair and simple. Every task gets CPU time, whether it needs it or not. My analogy. Imagine a group of people at a meeting table. Each person gets to speak for 2 minutes, then it moves to the next. That's round-robin. Then I briefly mention the limits. Not good for urgent tasks. No prioritization. Can waste CPU time on idle tasks. Easy to implement, often used in cooperative systems or super loops. What changed? I practice explaining it like I'm teaching someone, not proving I'm an expert. Interview tip. Be honest, not perfect. If you blank out or mess up, try this. That's a great question. I know I've used this in the past, but let me explain how I understand it step by step. This shows you're reflective and structured, which often matters more than reciting a textbook. Final thought. Knowing something isn't the same as being ready to explain it under pressure. Rehearsing a simple, structured explanation has helped me turn previous stumbles into confident moments. Next time you're prepping for an interview, don't just read about the topic, say it out loud. If it clicks for a 10-year-old, it'll click for your interviewer. Would you like this article turned into a short presentation or PDF cheat sheet? The goal scorer after 69 minutes is number 20, Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres.
Substitution on the field. Number 2, Incapie. Number 22, McAllister. Coming on the field, number 18, Hernandez. Number 23, Beckham. Substitution on the field, number 20, Fernando Torres. Coming on the field. Absolutely. Here's a podcast-style script on FreeRTOS designed to sound natural, engaging, and informative, like something you'd hear on an Embedded Systems podcast episode. Podcast episode title, What the Heck is FreeRTOS and Why Firmware Engineers Love It? Intro music fades in. Hey everyone. Welcome back to Embedded Real Talk, the podcast where we break down embedded systems one byte at a time. I'm your host, Daniel. And today we're diving into something that every firmware engineer hears about sooner or later. FreeRTOS. What is it? Why do people love it? And what cool stuff can it do that you might not know? Let's get into it. What is FreeRTOS? So first, FreeRTOS stands for Free Real-Time Operating System. It's lightweight, open source, and built specifically for microcontrollers. Think of it like a minimalist operating system for tiny computers. No screen, no keyboard, but plenty of real-world responsibility. FreeRTOS helps you schedule tasks, communicate between them, and keep your system responsive, all while running on chips with just a few KB of RAM. Key components of FreeRTOS. Let's talk about the building blocks. The most important pieces you'll work with are 1. Tasks. These are like mini programs inside your firmware. Each task has its own function, stack, and priority. Example, Task 1 reads sensors every 10 milliseconds. Task 2 sends data over UART. Task 3 blinks an LED when an error occurs. The RTOS scheduler decides who runs when based on priority. 2. Scheduler. This is the brain. It picks which task should run next based on task priorities. If a task is ready, blocked, or suspended. Fun fact, FreeRTOS uses preemptive scheduling by default, but you can configure it to be cooperative. 3. Queues. Tasks often need to send messages to each other. Queues let them do this safely, without stepping on each other's data. Use cases. Pass sensor data to a logging task. Send commands from a parser to a motor controller. 4. Semaphores and mutexes. These control access to shared resources. A binary semaphore can signal when an event happens. A mutex protects critical sections, for example, writing to flash memory. 5. Timers. You can create software timers for delayed or periodic actions, like call this function every 5 seconds. Other cool FreeRTOS features. Let's spice it up a bit. Trace hooks. Want to know how long a task is running? You can add hooks and plug into trace tools like FreeRTOS Trace or Percepio Tracealyzer. Tickless idle mode. FreeRTOS can sleep when idle, saving battery. Especially useful for IoT devices that only wake up to check sensors occasionally. Hasher TCP/IP stack. Yes, there's a FreeRTOS TCP stack for devices that need networking, like smart thermostats or IoT trackers. Why use FreeRTOS instead of superloops? Here's the thing. You can write firmware with a while one loop and timers. But as your project grows, multiple sensors, communication protocols, UI, it becomes a mess. FreeRTOS lets you structure your code better, make timing more predictable, improve modularity and testability, and it's used everywhere.
from drones to thermostats to industrial robots. Hash, did you know? Here are some fun FreeRTOS facts. It runs on over 40 architectures, from ARM Cortex-M to RISC-V. It's used in Amazon FreeRTOS, part of AWS IoT. The entire kernel is under 10 KB, super lean. It's written in C, easy to read, portable, and understandable. Host wrap-up. So there you have it. FreeRTOS in a nutshell. Simple, powerful, real-time magic for your microcontrollers. Next time you're writing code for a device that needs to do multiple things at once, consider FreeRTOS. It might just save your sanity. If you enjoyed this episode, subscribe, leave a review, and send in your questions. Maybe we'll break down the next RTOS together. Until next time, keep your watchdog fed, your buffers clean, and your interrupts short. Outro music fades. Let me know if you'd like to generate a matching visual slide deck, transcription PDF, or Spanish version of the podcast script. Perfect. Here's a follow-up podcast segment script responding to both listener questions in a conversational and informative tone. Podcast segment, listener questions, episode 2. All right, folks, welcome back to Embedded Real Talk. In our last episode, we went deep into the world of FreeRTOS, and we got some great questions from the community. Let's take a moment to answer 2 of them right now. Question 1. FreeRTOS uses preemptive scheduling by default, but you said it can be made cooperative. How do we do that, and why does it matter? Answer? Great question. Let's break it down. How to configure it. To switch FreeRTOS to cooperative mode, you just need to set one macro in your freertosconfig.h file. See how to define config use preemption 0. That's it. By setting it to 0, you disable preemption. In this mode, tasks only switch when they yield voluntarily, meaning they call task yield or block, e.g. on a delay or queue. Why does it matter? Preemptive mode means higher priority tasks can interrupt lower ones as soon as they're ready. This is great for real-time responsiveness, but can make bugs harder to trace, especially if you have shared resources or race conditions. Cooperative mode is easier to debug and more predictable, because tasks don't interrupt each other randomly. It's great for simpler systems, learning environments, or when you need tight control over task timing. Bottom line, preemptive equals responsive but complex. Cooperative equals simple but less responsive. Choose based on the needs of your system. Question 2. Is it possible to simulate a device to learn firmware development without real hardware or a debugger? Answer. Absolutely, and it's a fantastic idea. Here are a few approaches you can take. 1. PC simulator projects. FreeRTOS actually has a Windows simulator version. You can run FreeRTOS tasks on your PC using Visual Studio or even GCC. It lets you test logic, task timing, queue behavior, and more. No microcontroller needed. Search FreeRTOS Windows port, and you'll find official examples.
2. QEMU, Quick Emulator. QEMU can simulate microcontrollers like ARM, Cortex-M, or even ESP32. With the right setup, you can flash your firmware into a virtual chip and test it like a real board. Tip: use QEMU with open source SDKs like STM32HAL or ESP-IDF to run full projects. 3. Unit testing with mocks. Another method is to use C unit testing frameworks like Unity or Seedling. You mock out hardware behavior, e.g., pretend the GPIO is high, and test logic in isolation. This teaches you to write firmware that's testable and decoupled from real hardware, which is a great habit for real projects too. Wrap up. So yes, you can absolutely simulate, emulate, and even unit test firmware without owning a single chip. It's perfect for students, hobbyists, and anyone waiting for hardware to arrive from the mailman. Keep the questions coming. This kind of curiosity is what makes a great embedded engineer. Would you like me to help you format these into podcast notes or an FAQ section for your site or blog?
Absolutely. Here's a podcast-style script for a new episode focused on what a new senior firmware engineer should do during their first month in an ongoing team. Episode title, I just got hired as a senior firmware engineer. Now what? Host, welcome to another episode of Embedded Real Talk, where we dive into real challenges from real engineers and how to handle them with calm, clarity, and a splash of caffeine. Today's topic, you just joined a new company as a senior firmware engineer. Projects are running, others are being planned. So what should you do in your first month? Let's unpack it. Week 1, observe, absorb, ask. First things first, don't rush to code. Your first job is to understand the ecosystem. What products are shipping? What's in development? What's been painful in the past? Key activities. Join all key meetings, even just as a listener. Ask about the hardware architecture, chips, peripherals, constraints. Review the Git repo, structure, history, recent commits. Learn the build system, deployment flow, debugging tools. Pro tip, write everything down. Create a newbie log. Future, you will thank you. Now it's week 2. Build trust with the team. Being a senior isn't about having all the answers. It's about knowing what questions matter and making others feel confident working with you. In week 2, pair with a junior dev, not to teach, but to learn how the team works. Ask QA or testers what's flaky or always breaking. Talk to project managers. Understand timelines and stress points. Offer help in debugging or refactoring, not big rewrites. This week is about connecting. Week 3, get your hands dirty, but start small. Now that you have context and relationships, contribute something tangible. Suggested tasks, tackle a long-standing bug, optimize a driver or interrupt, create or improve documentation. Trust me, no one else will. Propose test coverage improvements. Pick something that adds real value without blocking others. Make your impact felt, not forced. Week 4, start thinking like a systems architect. You've got a lay of the land. You've seen how things break. Now it's time to connect the dots. Ask yourself, are we using FreeRTOS or bare metal? And is it working for us? Do we have CI for firmware? Any unit testing? Can we improve abstraction layers? Code reuse? Error handling? This is where your seniority shows, not in clever code, but in helping the whole system evolve better. Set up a one-on-one with your manager or tech lead. Here's what I've seen. Here's one small but valuable improvement I'd like to propose for next month. That's how senior engineers build momentum. Final thoughts. Your first month isn't about proving you're a genius. It's about gathering context, building trust, showing care, and planting a few seeds that grow over time. By month 2, people will not only know your name, they'll know they can count on you. Thanks for listening to Embedded Real Talk. As always, keep your code clean, your timers accurate, and your interrupts short. Catch you in the next episode. Outro music fades. Let me know if you want this turned into a carousel post, onboarding checklist, or downloadable onboarding guide.
cambio en Boca Juniors. Número 8, número 10, Messi. Número 7, número 13, número 2. Entran número 5, número 30, número 11, número 9, número 6. Great topic. Here's a podcast-style script for your next episode, focusing on setting up the firmware development environment and exploring how AI tools are enhancing the process. Episode title, Setting Up Your Firmware Dev Environment and How AI Can Make It Smarter. Welcome back to Embedded Real Talk. Today, we're tackling something that every firmware engineer does, often more than once, setting up your development environment, but with a twist. We're also going to explore how AI tools are beginning to change that experience, even for low-level developers like us. Let's plug in. Part 1, building a solid firmware dev environment. Before we touch AI, let's get our basics straight. Here's what I consider essential for a productive setup. Toolchain and build system. Compiler, GCC for ARM, ARM Nonebi, ESP-IDF, or vendor-specific toolchains. Build tools, CMake, Makefiles, or vendor IDEs like STM32Cube IDE or MPLAB X. Tip, stick to command line tooling when possible. It's portable and CI-friendly. Debugging tools, JTAG SUD debugger, e.g. ST-Link, J-Link, serial logging via UART. Optionally, logic analyzers and oscilloscopes. Install OpenOCD or vendor tools like ST-Link Utility for low-level access. Version control and repo hygiene. Use Git. Write a readme.md that explains the board setup and flashing steps. Have a tools/folder for scripts, logs, and test helpers. Automation and validation. Linting, e.g. CPP check, Clang tidy. Static analysis tools, e.g. MISRA compliance. Use Unity or Seedling for unit testing. Yes, even in embedded. Part 2, AI tools and firmware dev. Yes, really. Now, you might be thinking, can AI really help with bit banging, DMA config, or I2C drivers? Short answer, yes, with the right expectations. Here's how AI is already changing the game. 1. Code assistance for boilerplate. Tools like ChatGPT, GitHub Copilot, or Code Whisperer can generate initialization code, e.g. UART configs, suggest FreeRTOS task templates, stub out HAL layers, explain registers from datasheets in seconds. Example, write a C function to initialize STM32 GPIO pin PA5 as output using HAL. 2. AI is a debug buddy. Sometimes you paste an error into Google, but nothing helpful comes up. Now, paste it into ChatGPT with some code context and ask, why am I getting this FreeRTOS config assert crash after calling XQSend? It may not be perfect, but it'll often save hours of head scratching. 3. Documentation shortcuts. Tired of writing driver documentation? Try. Summarize this C file as if you were writing driver docs for a new teammate. AI can help draft, docstrings, README sections, markdown tables of config options. 4. Learning and planning aid. Ask AI to compare STM32 versus ESP32 feature sets, summarize a datasheet section, draft a system block diagram based on your specs. It's like having a research intern, one that never sleeps. But a word of caution, AI won't. Replace deep debugging experience. Know your board layout or schematic? Replace real testing with hardware C. It's a booster, not a brain replacement. Wrap up. Firmware dev is getting a glow up, not from flashy UIs, but from practical AI support, smart automation, and better ecosystem tools. Set up your toolchain with care. Automate the boring stuff, and let AI help where it makes sense. That's it for today. If you've got an AI-powered workflow or a favorite firmware setup tip, send it our way. We'll feature it in an upcoming episode. Until then, stay debugged and determined. Would you like a visual checklist or Notion template to go with this episode?
Here's a full podcast-style script for your next episode of Embedded Real Talk, focused on communication protocols in embedded systems. Episode title, Talking to the Hardware. Communication protocols every embedded engineer should know. Hey everyone, welcome back to Embedded Real Talk, your go-to podcast for practical firmware wisdom. Today, we're unpacking a topic that shows up in every real-world project, whether you're building a drone, a wearable, or a factory sensor. Communication protocols. Let's break down the major ones you'll encounter as an embedded developer, what they do, where they shine, and why you should care. Why communication protocols matter. Your microcontroller rarely works alone. It needs to talk to other devices, sensors, displays, storage chips, radios, even other microcontrollers. And to do that, it speaks in protocols, structured languages that let electronics pass data reliably. Let's walk through the big ones. UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. What it is, one of the oldest and simplest serial protocols. It uses two wires, TX and RX, transmit and receive. No clock line, just raw bytes with a start bit and a stop bit. Where it's used, debug logs via serial console, talking to GPS modules, GSM modems, bootloaders. Pros, easy to set up, works well for point-to-point, great for debugging. Limitations, no native addressing, just one-to-one, no error correction built in, requires matched baud rates. IC, inter-integrated circuit. What it is, two-wire protocol, SCL, clock and SDA, data. One master, multiple slaves. Every device has an address, like in a local post office. Where it's used, communicating with sensors, temp, pressure, light, connecting to EEPROMs, RTCs, and small displays. Pros, great for short-distance comms inside a board, supports multiple devices with minimal pins, built-in addressing. Limitations, slower 100 kHz, 400 kHz typical, can be finicky with long wires. Debugging bus collisions or noise is tricky. Serial peripheral interface. What it is, 4 main wires, MISO, master and slave out, master out slave, clock. Super fast, synchronous communication. Where it's used, flash memory chips, LCD or OLED displays, DAX ADCs, SD card interfaces. Pros, very fast, MHz range, full duplex, simple and reliable. Limitations, 1 chip select per slave, no built-in addressing or error handling, more pins than I2C, CAN, controller area network. What it is, robust multi-master protocol used heavily in automotive. Each node can send and receive messages based on message IDs, not device addresses. Where it's used, cars and trucks, industrial automation, robotics. Pros, built-in error checking and priority, real-time and deterministic, survives noise, power issues. Limitations, requires transceivers, harder to set up than UART IRC SPI. Message structure can be confusing at first. Others worth mentioning. 1. USB, used for firmware updates, debug interfaces, or communication with PCs. Requires stack support and enumeration logic. 2. Bluetooth BLE, great for mobile-to-device pairing. Needs a stack and often a soft real-time OS to support layers. 3. Ethernet, for devices that connect to a network, IoT gateways, industrial controllers. FreeRTOS TCP IP stack can help here. How to choose the right protocol. Ask yourself, 1. How many devices? Point-to-point versus multi-drop. 2. How fast? KBP versus MBP. 3. How far? On the PCBs across the room. 4. How robust? Is error detection essential? 5. How easy to debug? UART wins here. Wrap up. Embedded systems are like social beings. They always need to talk. Knowing your protocols means choosing the right language for the job. Start simple. Master UART, I2C, and SPI. Then dive into CAN, USB, and networking as your projects grow. Thanks for tuning in to Embedded Real Talk. Until next time, may your bits be aligned and your signals clean. Outro music fades. Would you like a cheat sheet version of these protocols in a one-pager PDF or slide deck?
Absolutely. Here's a warm, thoughtful, and motivating podcast episode script for your next episode of Embedded Real Talk, focusing on project management, communication, and learning, all tailored to firmware engineers. Episode title, Staying Proud, Managing Firmware Projects the Human Way. Hey folks, welcome back to Embedded Real Talk. Today's topic hits close to home. We're not talking bits and registers today. We're talking about how to manage firmware projects with intention, keep communication healthy, and stay proud of what we're building, even when the bugs pile up and the deadlines close in. Let's go. Part 1. Project management that respects engineering. Let's face it, firmware development has unique rhythms. You can't fake a sensor response. You can't hotfix a driver that crashes on reboot. So how do you manage a firmware project without burning out your team? Dish 1. Define done. Clearly, code compiles done. Tested on dev board done. Done equals works on target hardware under real conditions documented. Tip, make a definition of done checklist with your team. No surprises, no guesswork. 2. Plan around hardware reality. Firmware engineers juggle. Hardware availability, timing uncertainty, drivers that depend on undocumented behavior. So, plan with buffers. Parallelize tasks, and be transparent when things get blocked on real hardware. 3. Use Agile. But loosely Scrum isn't a silver bullet, but short weekly syncs, visual task boards, and retrospectives help everyone stay aligned. Talk less about story points. Talk more about what's working, what's risky, what do we need to unblock. Part 2. Communication that feels human. Firmware engineers aren't machines, and our work isn't always visible. 1. Narrate the invisible. Sometimes we spend 2 days chasing a bug that turns out to be a bad pull-up resistor. Tell that story. It builds understanding and trust. It helps PMs and teammates appreciate what's really going on. 2. Teach without lecturing. If someone asks, why did you use a circular buffer instead of dynamic memory? Instead of saying, it's obvious, say, great question. Want me to show you how we debug buffer overflows in our last project? Firmware culture thrives when we teach each other patiently. 3. Normalize. Saying, I don't know. It's okay to say, I've never worked with this chip. I'm still reading that datasheet. I think I solved it, but I'd like a second pair of eyes. That's not weakness. It's professional honesty. Part 3. Keep learning, stay proud. 1. Make time for exploration. Encourage devs to try a new RTOS in a side project, watch a conference talk, write a test harness in Python for fun. Tip, add a learning time card to the task board. When engineers learn, projects get better. 2. Show off the small wins, celebrate a clean driver rewrite, passing unit tests, refactoring a confusing header file. Pride doesn't come from launches, it comes from doing things well, day by day. Wrap up. Project management isn't just about timelines. Communication isn't just about status updates. And firmware development isn't just about pushing bits into registers. It's about building things that last, with care, clarity, and a shared sense of purpose. Let's keep that pride alive, and keep firmware human. Thanks for listening to Embedded Real Talk. We'll catch you next time. Until then, stay curious and keep your code clean. Outro music fades. Would you like a printable firmware culture manifesto based on this episode for your team or site?
Absolutely. Here's a firmware culture manifesto tailored for serious design and your team's approach to real-time embedded projects. This is perfect to share during a podcast episode or publish on your site. Serious Design Firmware Culture Manifesto. For real-time embedded projects that matter at Serious Design, we don't just write code for chips. We build dependable systems with purpose, clarity, and respect for the real world. This is our manifesto. This is our firmware culture. 1. We respect time in code and in life. Real time isn't just about deadlines, it's about guarantees. We write code that meets hard timing requirements. We communicate delays before they become surprises. We protect deep work time, no ping pong task switching. 2. Hardware is the boss. We listen carefully. The chip, the board, the circuit, they speak. Our job is to listen. We read datasheets. We test edge cases. We trust the oscilloscope when the logs lie. We embrace physical reality, not simulated comfort. 3. Code must be predictable, not just clever. We value clarity over brilliance. No dynamic memory unless we can prove it's safe. No timing tricks we can't explain to a junior dev. Every ISR, every buffer, every timer built with care. 4. We design for recovery, not perfection. Things go wrong. Our systems must recover. We use watchdogs, CRCs, and retries. We log early, log often, and fail loudly. We prioritize safe failure over silent malfunction. Number 5, we collaborate like humans, not machines. Trust isn't optional. It's how real-time systems scale. We document for the next engineer, even if it's future us. We review with kindness and curiosity. We ask why and can I help more than who broke it. 6, we make room for curiosity. Embedded doesn't mean boxed in. We try new chips, new tools, new ideas. We learn from bugs, not just fixes. We reserve space to tinker, question, and grow. 7, we build things that matter. We're not here for vanity metrics or trendy stacks. We optimize for robustness, not flash. We ship firmware that empowers real people and real missions. We take pride in making the invisible work beautifully. Signed by the Serious Design team for every real-time system and every human behind it. Would you like this turned into a shareable PDF, GitHub README.md, or printed wall poster version?
Here's a new podcast episode script for Embedded Real Talk, dedicated to supporting a listener preparing for a senior embedded C++ position. Episode title, 10 Years In, Let's Prep for a Senior Embedded C++ Interview. Host, Daniel. Welcome to a new episode of Embedded Real Talk. Today we're doing something special. We got a message from a friend of the podcast who's applying to a senior embedded C++ role, and they asked for our take on how to prepare for the interview. Well, buckle up, because this is the kind of role that resonates deeply with what we live and breathe here. Let's break it down. The role at a glance. Here's the core of what this company wants. C++ development for embedded systems. Focus on memory, real-time constraints, power efficiency. Build abstraction layers for various hardware. Optimize performance. Test deeply. Know your design patterns and system architecture. In short, this is a serious engineering role. No fluff. No just flash this firmware and pray. It's about building sustainable systems under constraints. Interview prep, section by section. Let's take it step by step. Not 1. Core C++ skills. Expect deep dives into RAI, resource acquisition is initialization. Smart pointers, when and why. Move semantics, C+11+, virtual destructors, interfaces, and templates. Design patterns in embedded like state, strategy, singleton. Suggested prep, reread your own embedded code. Can you rewrite a driver with cleaner OOP? Practice explaining the virtual keyword and vtable effects clearly. Check our past episode. Study how modern C++ features map to resource-constrained systems. 2. Embedded system constraints. They're expecting you to design with memory limitations, stack versus heap fixed-size buffers, avoiding fragmentation, power efficiency, sleep modes, peripheral management, real-time constraints, preemption, ISR latency, task scheduling. Suggested prep. Review a system you've built. Could you explain its memory map? Write down examples where you improved boot time, reduced RAM, or made something deterministic. 3. Software abstraction and architecture. They want a software abstraction layer to support a variety of hardware. That means interfaces and hardware-independent drivers, configurable layers, e.g. SPI bus driver used from multiple sensors, testability and separation of concerns. Suggested prep. Sketch a UML diagram for an abstraction layer you've built. Review use of factories, polymorphism, and dependency injection. Yes, even in C++. 4. Testing and clean code. This is a big one. They ask for unit tests, reliability, robustness, clean code practices. Your prep checklist. Know at least one embedded testing framework, Seedling, Unity. Prepare to explain a bug you prevented with a test. Be ready to walk through before and after. Examples of messy versus clean code. Tip, bring your own code and refactor it out loud. That's gold in a senior interview. 5. Bonus section, the nice to haves. Let's not forget these. FreeRTOS, Zephyr, VxWorks. Know the basics. Task creation, queues, semaphores, memory models. Linux socket programming. If you've ever written a TCP client server, review it. CMake understand how embedded builds are structured and how CMake can scale projects. Microcontrollers, ARM, PIC. Prepare to talk about your favorite MCU and what you've built with it. Python scripting. Mention any test automation, flashing scripts, or CI hooks. Final tips for interview mindset. Here's what I do walking into that interview. 1. Bring stories. A bug that took days to track. A system that booted faster after you rewrote it. A lesson learned from production failure. 2. Speak as an architect. Not just what I did, but here's how I thought about trade-offs and why I chose that design. 3. Show pride in embedded engineering. This isn't just code, it's software with a heartbeat. Wrap up. To our friend applying, you've already got the experience. Now make sure your explanations reflect the wisdom behind the code. For everyone else listening, these are the kinds of roles worth growing into. They reward thoughtful engineering, not flash. Stay proud, stay curious, stay real-time, and we'll catch you on the next Embedded Real Talk. Outro music fades. Would you like a one-page senior interview readiness checklist based on this episode?
Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te quiero recordar algo que parece que se nos olvida muy seguido. No todo es tan urgente como parece. ¿A poco no así vivimos la vida? Pensando que todo es urgente. Como si cada paso que tenemos que dar y cada cosa que tenemos que hacer fuera de vida o muerte. Pues hoy vengo a recordarte que no es así. Que es importante que aprendamos a priorizar nuestros pendientes y actividades. Y que empecemos a diferenciar lo importante de lo urgente y lo que honestamente puede esperar un poco. Al contrario de lo que podríamos pensar, cuando le damos a todo estatus de urgencia, no solamente nos aseguramos de aumentar muchísimo nuestros niveles de estrés, sino que también disminuimos nuestra productividad. Así que empecemos por entender que importante y urgente son palabras diferentes, y que saber darle la etiqueta correcta a nuestros pendientes nos va a cambiar por completo la jugada. Entonces, la importancia de hacer algo está relacionada a sus consecuencias. ¿A qué tan grave sería el resultado de no llevar a cabo cierta actividad? Por ejemplo, si tienes que ir a una cita para hacerte las uñas